Hello guys, what is up? Welcome back. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. So guys, നമ്മൾ Phantom Pain ആണ് കളിക്കുന്നത്. The Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. അതിൻ്റെ 4ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. And once again guys, welcome back. And നമുക്ക് ഇൻട്രോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻട്രോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്താറുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്ക്സ് ആർ ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ നമുക്ക് ഇൻട്രോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻട്രോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. റൈറ്റ് മാൻ, ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിർത്തിയത്. കുറച്ച് മിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കളിക്കാം. Okay. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own aerial command center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. So വീണ്ടും അവസാനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. All your options. Hi. Give it Malayali. Yo bro, what's up man? Welcome to live stream bro. Gamers Paradise. Hello, what's up man? Abhijit Chaji. Hi bro, what's up man? Welcome to live stream bro. Alright guys, so yana മിഷൻ എടുക്കട്ടെ. ബിക്കോസ് മിഷൻ ലിങ്ക്സ് സൈഡ് മിഷൻസ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് ചെയ്യണം. കുറേ കാസറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആണ് മാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സൈഡ് മിഷൻ ചെയ്യാം. Please select a landing zone. Right man, landing zone, it's up here. Okay. Yo Tyler, what's up? Okay, so weapons okay upgrade cheyanaangi select an equipment, right? No, I don't have any. That's it. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. എൻ്റെ കറൻ്റ്ലി ഇല്ല വെപ്പൺസ് ഒന്നും. സൈഡ് മിഷനൊക്കെ കളിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ഇന്ന് RDR2 പീസുകൾ റിലീസായിട്ടുണ്ട്. കുറേ സ്ട്രീമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്. കറൻ്റ്ലി എറർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് എറർ ഇപ്പം നിർത്തി. പുള്ളി വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ഒരു ബഡി എ ബിറ്റ് ബീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനലുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഫോഴ്സ കളിച്ചിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ. ആൻഡ് പുള്ളിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്യാത്താറുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓസമാണ് വേണം കാണാൻ പി സിയിൽ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗൈസ്. സൗണ്ട് ലൗഡാണോ എൻ്റെ? ഓ മേ ബി എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സൗണ്ടോ ഓർ ഗെയിം സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലൗഡാണോ? ലെറ്റ് മീ നോ. Oh boy! I jump! Okay. It's our horse. Okay. We'll ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. വിഷ്ണു, ഹായ് വിഷ്ണു, what's up man? Welcome to live stream bro. Hi guys, നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കുതിര കയറാനുള്ള ഒരു കട്ട് സീൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ മാപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക്. ഇറ്റ്സ് ഹെലികോപ്റ്റർ ചോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ്, നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി. അതാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് ഏരിയ. ആൻഡ് നമുക്ക് പോകുന്ന ഏത് വഴിയായിരിക്കും? അപ്പുറത്തോടി. ഓക്കെ, let's travel ചെയ്യട്ടെ man. Illusion, hi bro, which is a good according to your opinion, PS4 or PS4 Slim or PS4 bro? ഏറ്റവും good like PS4
പ്രോ തന്നെയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. PS4 നോർമൽ ഒറിജിനൽ PS4 ആണെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി പഴയതാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ PS4 സ്ലിം ഇറങ്ങിയത്. കറൻ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിലാണ് കളിച്ചത്. ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങട്ടെ. ആൻഡ് ലൈക്ക് കുറച്ചൊരു പവർഫുൾ PS4 പ്രോ ആണ്. സ്ലിമും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം. ബട്ട് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ന്യൂ ജെൻ ഗെയിംസിനൊന്നും അതൊന്നും പറ്റില്ല. ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലൈക്ക് ഇപ്പം GTA 6 ഓക്കെ. സോ ഇവിടെയാണ് GTA 6 ഒക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കതും പുതിയൊരു കോൺസോളായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതിലൊന്നും നടക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മിഷൻ ഉള്ളത്. അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ 1 by 1 എല്ലാവരും ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്റ് സീ അത് വർക്ക് ആവോ ഇല്ലയെന്ന്. ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തോട്ടെ ഇവരെ. That's the target, guys. Okay. So അവനെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് താഴെ. ഇവിടെ സ്റ്റോം വരും. സ്റ്റോം വന്നാൽ നമുക്ക് അത്ര അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ. അവർ കാണാതെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. You know what? എനിക്ക് ഇപ്പുറത്തൂടി പോ. ഐ ഗസ് അവിടെ 3 പേരേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. Right, good. Slowly po, man. Damn. So PS4 തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ്. അതിപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ കോൺസോൾ. ഓക്കെ, അവനകത്തോട്ട് പോയി. And other guy, wait, അവൻ അകത്തല്ലേ? അയ്യോ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് വേറെ റിസ്ക് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറിയാലും ഇവന്മാർ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവനെ അകത്ത് കയറി തല്ലിയിട്ട് വരായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്ലോലി ഒന്ന് പോട്ടെ. ഞാൻ വെള്ളം വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. You have arrived at your destination. ഓക്കെ, ഒന്ന് കയറട്ടെ. ആരും കണ്ടില്ല. ലോലി, ലെറ്റ്സ് ഗോ ബോയ്. അവനെ അങ്ങ് ഒതുക്കായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണോ? ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നൈസ്. ഞാൻ അവനെ അങ്ങ് ബോധം കെടുത്താന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആശാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. What the freak you doing? ഓക്കെ, ആ സാധനം ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ? നൈസ്. ഐ തോട്ട് ഇതെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ആശാൻ നല്ല ഉറക്കമാണ്. ആൻഡ് വേണേ എനിക്ക് അവനെ തീർത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് എനിവേസ്, കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടില്ല, നല്ല ഉറക്കമാണ്. ഞാൻ വീട് വെച്ചാൽ ചാത്തില്ല. ഇതാ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ കുഴപ്പം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ അവനെ ഒതുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഉമ്മാരെ ഒതുക്കണം. Okay,
Come on. Silent, man. Very silent. Okay. So, even നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം. Okay. You got to extract him. Oh, nice. Okay. You know what? എനിക്ക് ഗെയിമിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡോർസൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലൗഡായിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അവൻ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ആൻഡ് ഇവനെയും കൂടി പറഞ്ഞുവിടാം. റൈറ്റ്, കുതിര എവിടെ? Where's the horse? Extraction arrived at mother base. Okay. Unit function added. Boss, that language specialist you extracted has been very cooperative. Oh, really? Says he's always dreamed of living a free life like folks in the West. What are the odds, huh? I've gone ahead and placed him in the support unit. His job is Russian interpretation. Now you'll know what Soviet soldiers are saying. You can even interrogate them. Should give you an edge in the mission. Alright, wait. So, അടുത്ത മിഷൻ നമുക്ക് സപ്ലൈ ഡ്രോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വെപ്പനൊക്കെ നമുക്ക് വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റും. വാവ്, അത് കൊള്ളാമല്ലോ. ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്, അതും കൂടി നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ്സ് ദ വൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് പോകേണ്ടി വരും. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരമുണ്ട്, ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ കമൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Yo, Akhil bro, what's up? Welcome to live stream bro. Online ആണോ? അല്ല ബ്രോ, ഇത് സ്റ്റോറി ഗെയിമാണിത്. ഓൺലൈൻ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓൺലൈൻ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് അപെക്സ് ലെജൻഡ് കളിക്കാനാണ് പ്ലാനിങ്. എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് ബ്രോ? ഞാൻ OBS ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോവാമെങ്കിൽ അതിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, അബദ്ധം കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ആശാൻ ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പുള്ളി എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു. ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. ലൈക്ക് അവൻ എന്നെ കണ്ടില്ല, എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് അവനെ ഈസി ആയിട്ട് ഒതുക്കാം. വെരി സീ ആയിട്ട് ഇതാ. Hopefully, wait. I heard the motor. Shit. Shit, man. അവർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നി. ആൻഡ് യാ, ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ തന്നെ. ഗണ്ണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്തില്ല. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ലൈക്ക് വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായത് പൊളിയായിരുന്നു. Voice down. Another one is coming. Okay. അമർ തീർന്നു. എല്ലാവരെയും ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. ഓക്കെ, അത് പോയാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. We got another one. Bye. And he's dead already. ഓക്കെ, അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓ വെയിറ്റ്, ഇതുവരെ വിടാൻ പറ്റുമോ? ആ വെയിറ്റ്, ഓക്കെ. അത് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ
Damn it. Okay. Okay. View control. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാം വണ്ടി ഓൾറെഡി. ടിപ്പിക്കൽ ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വണ്ടി എല്ലാ ഗെയിംസിലും. ബിഗ് ഫാൻ ഗെയിം ഗാലക്സി ഫെലിക്സ് വാട്ട്സ് അപ്പ്. യു നോ വാട്ട്, നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. മേ ബി ഇവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓ യെസ് യെസ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു സി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്കുള്ള ഏരിയ ഇവിടെ അല്ലേ? അല്ല മാൻ, ഒത്തിരി ദൂരമാണല്ലോ. ഷിറ്റ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി പോകണ്ട മാൻ. ഡാം ഇറ്റ്. അവർ അലേർട്ട് ചെയ്യും. ബട്ട് എൻ്റെ വെഹിക്കിൾ ഉണ്ട്, സോ മേ ബി ഞാൻ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്താൽ അതാണ് നല്ലത്. വെയിറ്റ് വൺ വേറെ റൂട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ആദ്യം. വേറെ റൂട്ടുണ്ടോ പോകാനല്ലേ? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്, നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടി പോകാം. ഇവിടെ കണ്ണിപ്പെട്ടാലേ പണി കിട്ടും. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലും പിടിക്കാം, അത് നല്ലത്. ജോൺ മാത്യു, ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ്. അക്ഷിത് രാജ്, ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ, വെൽക്കം ടു ലെഫ്റ്റ് ബ്രോ. എൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് താഴെ ഉണ്ടല്ലോ കുറേ. ഒരു സെക്കൻഡ് കുറേ കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുക്കി നൈസ് മാൻ, ഹേ വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ. AR7YT മാൻ, താങ്ക് യു. KPRP #, KPRP ഇതിവിടെ കേട്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. വാട്ട് ഹാക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫേവ് ഗെയിം മാൻ. Yes, Lucky Cop, what's up man? Akshit Raj, Gilbo, എല്ലാവരും ഹായ്. Adam bro, have fun man. Hi bro, Tyler, what's up? എന്ത് പറയുന്നു? ഇറ്റ്സ് നമ്മുടെ RP ആണ് ഇത്, KPRP എനിക്കത് തോന്നുന്നു. യെസ്. ഓ കുക്ക്ഡ് അപ്പ്. ഓ താങ്ക് യു കുക്ക്ഡ് അപ്പ്. റെയ്ഡ് ആണല്ലേ മാൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട്. ഹായ് മാൻ, ലെറ്റ്സ് മൂവ്. കുറേ മെസ്സേജസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഓൾറൈറ്റ്, ആൾക്കാരെന്നെ കണ്ടു. ഇവരിപ്പോൾ കൊന്നിട്ടല്ലേ ഞാൻ പോയത്. ഓക്കെ, ഇത്രയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. Where are you buddy? I need help. Okay, let's go. Oh best, അവൻ്റെ തലയിൽ അവൻ്റെ കറക്റ്റ് അവിടെ പോയി വീഴാം. Shoot him. Okay, good. Nice. Oh no. Okay, I don't want to die. Shit, എഴുതേക്കടാ. Oh nice. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തുകൂടായിരുന്നു. Okay, take cover. That's it. Like ഞാൻ ഇവിടെ ആളെ കൊന്നതാണല്ലോ, പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം? ഹായ് മാൻ, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഒന്ന് റിക്കവർ ആവുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മൾ ഹെൽത്ത് റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, there's another shot. എവിടെയാ അവന്? വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ്സും ഇല്ല. ഡാം ഇറ്റ്. സോ ആൾക്കാർ മിക്കവാറും വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ മാൻ, ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. മിക്കവാറും വടിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ വണ്ടി ഡാമേജ് ആയി. എടാ എടുക്കടാ, പിടിക്കടാ, എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെവിക്കാ ബൈ. പിന്നെ ബേസിൽ കാണാം. ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി സെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ. Okay, good. Let's go man, നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ. വൈറ്റ്, ഞാൻ എവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടിരുന്നു, ലൈക്ക് എമോയ്ക്ക് വേണ്ടി. ലൈക്ക് എമോ വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് നോക്കട്ടെ, ഞാൻ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഈ എമോ ഇല്ല. ലൈക്ക് ആഫാടെ ടോട്ടൽ എമോ 5 ഉള്ളൂ.
Alright. ഇപ്പോൾ കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഗൈസ്. 2000 meters. Damn. Dude making fun of me. What's up, man? Welcome to live stream. Danger dude. What's up? What's up, man? എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഗൈസ് വിശേഷം? സുഖമാണോ? So guys, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനലിനെ. ആൻഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. I don't think so, bro. ഇവിടെ ആളുണ്ടോ എന്ന്. ബട്ട് എനിവേ, not sure. A shortcut എടുക്കുവാണ് ഇവിടുന്ന്. But wait. There's a guy. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങട്ടെ. And I need ammos. So ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കയറിയിട്ട് നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം, സാധനം വരുമായിരിക്കും. ഓ, അവിടെ ബേസ് ഉണ്ട്, ചുമ്മാ ഇല്ല. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഞാൻ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് സപ്ലൈ ഡ്രോപ്സ്. യെസ്, ammo. Please select a drop point. What is this? D-horse. Okay. Supplies requested. Okay, and one more thing, like paper body support. Okay, weapons and items. DMR. അത് വേണ്ട. ഓക്കെ, എൻ്റെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഗൺസ്. ലൈക്ക് അധികം ഒന്നും ഇല്ല. റൈറ്റ്. Supply drop complete. സപ്ലൈ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതേണ്ട ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് PUBG, പിന്നെ എന്തോ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. ഫ്ലെയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യല്ലോ PUBGയിൽ. അതുപോലെ ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ്ആപ്പ് മാൻ. എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വീഴുന്നത് എപ്പോഴാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിയത്? വാവ് മാൻ. ഫസ്റ്റ് മാര വിച്ച് ഗെയിം ആണ് മാൻ? ടുമോറോ ബ്രോ. എന്താണ് ലൈക്ക് എ ഡേ? ഇറ്റ്സ് എ വെനസ്ഡേ, റൈറ്റ്? വെനസ്ഡേ. നാളെ ഞാൻ ഹൊറൈസൺ സീറോ ഡോൺ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഇന്നൊരു പുതിയ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു. ബട്ട് നീഡ് ഫോർ സ്പീഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഹീറ്റ്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി അത് റിലീസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. വാലി ഒറ്റത്തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ആക്ച്വലി നമുക്കധികം വർക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലും കയറിപ്പോയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെ സ്പോട്ട് ഉള്ളത്? ആ ശരി, പ്രശ്നമുണ്ട് മാൻ. 50K PC GTA കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? യാ ബ്രോ ലൈക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും PC എന്തെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് PC GTA കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബിൽഡ് ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് GTA എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2013 ഗെയിമാണ് അത്. ഇപ്പം ജനറേഷൻ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ 2020 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നല്ല ഗെയിംസ് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ അതും കൂടി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു PC ബിൽഡ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് GTA എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. അതാണ്. സോ ബാക്കിയുള്ള വെയിറ്റ്, ഞാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ. പിക്കപ്പ്. Please select a landing zone. Okay, it's up there. Support helicopter requested. Oh wait, എവിടെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തത്? ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ വന്നു. ഇപ്പം ഒന്ന് ടോപ്പ് മാൻ കുറേ ഓടേണ്ടി വരും. നൈസ്. അത്ര കയറാൻ വേണ്ടിയാണ് ചാടിയത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ദെയർ. എത്തി. ഓക്കെ, അമ്മ ഇപ്പം എത്തും. നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുകയാണ്. Say boss, you see many animals in the field. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. Oh yeah, there's a buffalo. Can you extract some back here? No, buffalo അല്ല, sheep ആണ്. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. ഓക്കെ, എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. This is B-Quad. Have arrived at LZ. Will stand by. ഓക്കെ,
അമ്മ എടുക്കട്ടെ വണ്ടി. റോക്കറ്റ് ലീഗ് തുടങ്ങണ്ടേ? ബ്രോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ തുടങ്ങാൻ വേണം. അങ്ങനെ 2 days PS4-ലും 2 days Xbox-ഉം വരാം. അതാകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഈക്വലായിട്ട് ചെയ്യാം. സോളിഡ് സ്റ്റേക്ക് ഇസ് ഗ്യാസിംഗ് ഓൺ എയർ ഫോർ എയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. ഓ സ്ട്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പിക്കപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട റിസീവ് ഗെയിം. ഓക്കെ ഹെവിക്കാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പോയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്, യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ടുഡേസ് ഡെയിലി ബോണസ് അക്സെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം. ആദ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ മിഷൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഇത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് Please select a landing zone. ഓ ഷിറ്റ് മാൻ, നല്ല ദൂരമുണ്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ, അതുകൂടി തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഗെയിമിലേക്ക് എടുക്കാം. ബൈ മാൻ, ബൈ അഭിനവ് ബ്രോ. റൈറ്റ്, I don't know യാർ വെഹിക്കിൾ എങ്ങനെ ലൈക്ക് ആ സാധനം അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ. വാവ്, ഇതിൽ കുറച്ചുണ്ട്. സെക്കൻഡറി വെപ്പൺ. ഓക്കെ ഗുഡ്. ടൂൾസ്. വെയിറ്റ്, ഓക്കെ. ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം ഏതാണ് മാൻ? ഫേവറേറ്റ് ഗെയിം എൻ്റേത് ഫോർസ ഹൊറൈസൺ, ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ആൻഡ് GTA. പിന്നെ റെഡ് ഡെഡ് റിഡംപ്ഷൻ, ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ്. GTA അല്ല, ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ്. ഇപ്പം GTA ആയിരുന്നു ഇത്ര നാൾ. സ്റ്റോറി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ്. ഓക്കെ, നോർത്തൺ കാബൂൾ, Afghanistan. Nice hair bro. What the heck? അവിടെ തലയ്ക്കുള്ളിൽ കയറി നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പോണ. നൈസ് ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലേ ഗൈസ്? നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Come on man, drop me here. Okay, here we go. So, map location. Oh, reward in the kitty man. Obtain rewards, man. New rewards arrived. Thank you for the action you start. Okay. Get into some bonus. Okay. That's it. മാപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടിയത് ആൻഡ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാർക്കേഴ്സൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലേ ഓൾറെഡി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. ഐ തിങ്ക് ഇതാണ് തോന്നുന്നു ആ വീട്. എന്തായാലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി പോകുന്ന സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാ പോകുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ്. That wild dog pup. He's a tough little guy. Boss, this is no time to be playing with animals. What are you gonna do, boss? Nothing. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇവിടെ പോയ പണി കിട്ടും. ഇവിടുന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങാൻ നോക്കട്ടെ.
ആൾക്കാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളങ്ങ് എന്തായാലും നമ്മൾ തീരും. ഓ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കാണാത്ത രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഈ വെപ്പൺസ് ഒന്നും അൺലോക്ക് ആയിട്ടില്ല. സൈഡ് മിഷൻസ് ഒക്കെ കളിക്കേണ്ടി വരും കുറേ. അതുകൊണ്ട് പരമാവധി നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും സ്റ്റെൽത്തായിട്ട് കളിക്കാൻ നോക്കാം. പിന്നെ ഇനി ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഗൈസ്, കുറച്ച് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കാണുമോ ബേസിൽ? ഇല്ല, ആരുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടെ, ഇൻ കേസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡിലാണ് കുറേ വല്ലാത്തൊരു ക്രീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കയറി വന്നത്, സോംബി ടൈപ്പ്. ആൻഡ് അവർക്ക് ഭയങ്കര സൂപ്പർ പവർ എന്തോ സംതിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, ഈസി ബോയ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും ഹോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി. എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഹോഴ്സ് നമ്മുടെ വെറുതെ അവൻ്റെ ലൈഫ് കൂടി റിസ്ക് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ മാൻ, സൂര്യാസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നു. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പരിപാടിയെല്ലാം തീർക്കണം. ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ കുറേ ലോർജ് സ്ഥലമാണിത്, പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാത്രിയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി കുറവാണ്. ഓക്കെ, മെയിൻ റോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ് റൈറ്റ്. Marker placed. Marker placed. What? You serious? Marker removed. Okay. കുറച്ചുകൂടി പോകേണ്ടി വരും. What the heck was that? Like ബാക്കിൽ എന്തോ കാണിക്കുന്നേ, ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഡോട്ട്. മാർക്കർ ഇപ്പുറത്താണോ അപ്പുറത്താണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. വെയിറ്റ്, ഓ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് ഓർ വാട്ട്? നോ, എനിക്കിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇവിടെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വീടുണ്ട്. മേ ബി. വെയിറ്റ്, I heard the noise. Wait. Boss, get down. The Okay. enemy sniper. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. Come on. Jump ചെയ്യടാ. No, പറ്റില്ല. സ്നൈപ്പേഴ്സ് ഇവരെ ഇനി എങ്ങനെയാ നോക്കാം? നിൽക്കുന്നു. That's the target. ഇത് ഇവരാണ് ടാർഗറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇവരെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് മണ്ടയ്ക്ക് കയറണം. ഷിഫ്റ്റ്. വീട്ടിൽ വേറെ ആരുണ്ടോ? നൈസ് മാൻ, നൈസ്. ഓക്കെ, യു നോ വാട്ട്, ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുകൂടി കയറി വരേണ്ടി വരും. വെയിറ്റ്, സോമ ഇവിടെയാണ്. എനിക്ക് എന്തായാലും പണി കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, let me do one thing. അവർ കാണാതെ ആദ്യം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെല്ലട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഹോഴ്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം. ഐ ഗെസ് അവർ കാണത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഹെവിക്കാം, ഹോഴ്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ മണ്ടയ്ക്ക് കയറാൻ നോക്കാം. അവരവിടെ കണ്ടല്ലായിരുന്നു, ആ മാക്കുണ്ട് ഓൾറെഡി. There you go. എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നോക്കിക്കേ. ഓക്കെ, you do one thing. ഓക്കെ, സ്ലോലി പോവാം, അവർ കാണാതെ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഈ അമ്മമാരുടെ കണ്ണിപ്പെടാതെ പോകണം. എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ പുറത്തെത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ബട്ട്
ഇവർക്ക് അവിടെ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമുള്ള ഈ സ്നൈപ്പേഴ്സ് അതോ വേറെ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടോ? ഓ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് ആ പാലത്തൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദ തിങ് ഈസ്, പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ ആൾ കാണുമെന്ന് എൻ്റെ പേര്. Okay, almost there, guys. Come on. Right, man. All right, boys. All right. Yeah, right. Gun, yeah. Supplies on the land. Oh, there's one more idiot. Oh man, wait. So that means ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കാണുമെന്ന് അർത്ഥം. ലൈക്ക് ഇവർ മൂന്നുപേരല്ല, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾ കാണുമെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഞാൻ സ്റ്റെൽത്തി ആയിട്ട് പോകാൻ നോക്കാം. സ്ലോലി അവരെ അറിയാത്ത പോലെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Oh, did you see that? Right, good. Very good. I don't know, like, കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. Okay, good. What the heck? Okay, but മാറിപ്പോയി. എല്ലാവരും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. Subject on board. Leave the rest to us. Extraction arrived at Mother Base. അയ്യോ ഓക്കെ, ഐ തോട്ട് താഴെ വീഴുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇനി നമുക്ക് മുങ്ങാം. ആദ്യം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വിളിക്കട്ടെ. Pick up. Please select a landing zone. Alright. അടുത്തൊന്നില്ലേ? Damn it. എത്ര ദൂരെ പോകേണ്ടി വരുമോ? Support helicopter requested. ഓ അവിടെയാണല്ലേ? ഓ ഇത് ഞാൻ മാറ്റിയ സ്ഥലം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഐ ഗെസ് ലൈക്ക് ഇവിടെ മേളിലൊരു സ്നൈപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. മേളിൽ കൂടി പോകാം, അപ്പോൾ അവന്മാർക്ക് കാണത്തില്ല. ഈസി 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 ഈസി. മെയിൻ മിഷൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചായ. ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തി. അവിടെ എത്താൻ നോക്കാം. ജിഎസ് ഹായ് ബ്രോ, വാട്സ്ആപ്പ്? അക്കൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ബ്രോ. അബ്ജിത് ബ്രോ ഹായ്, വാട്സ്ആപ്പ്? പൊളിക്കും ബ്രോ. അനീഷ് ബ്രോ ഹായ്, വാട്സ്ആപ്പ്? അമ്മ ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തി. അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യോ? കമ്മിങ് ബ്രോ. അവിടെ എത്തിയിട്ട് പോലില്ല. സ്റ്റാൻഡ് ബൈ. Support helicopter has arrived. ഓക്കെ, കമ്മിങ്. On my way. Oh. Stuck ആയി പോകും.
Damn boy. Okay. Next നമ്മൾ മെയിൻ മിഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണപ്രസാദ്, ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? ഇഷാദ് സികെ, വാട്ട്സ് അപ്പ് ബ്രോ? അടിയായിട്ട് വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? പൊളിയാന്ന് ബി സി കണ്ടിട്ട് മാൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഇവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്താലോ എനിമീസ് ചാവുന്നില്ല, കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് വല്ലതും ആണോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നോ ഐഡിയ മാൻ. ഹായ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. സോ ഇനി മെയിൻ മിഷൻ കളിക്കാം. ഓക്കെ, അത് സൈഡ് മിഷൻസ് ഒക്കെ ഓ പീപ്പിൾ ലിസ്റ്റഡ് ആൻഡ് കുറേ കാസറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഓഫ്ലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കുള്ളത് C2W. അതിൽ നമുക്ക് 100K പോയിന്റ്സ് ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഓ നൈസ്. പഴയ കുറേ മിഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് കുറേ ലൈക്ക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 5-ൽ 2 ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ 5-ൽ 3, 6-ൽ 3. അവിടെ എന്താ ലൈക്ക് കുറേ ടൈം എടുക്കും. ഞാൻ മിഷൻസ് എല്ലാം ഓടിച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ പോകേണ്ടത്. യെസ്, ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ്? മാൻ, എനിക്ക് ന്യൂ വെപ്പൻസ് വേണം മാൻ, അതർവൈസ് പണി വിട്ടു. യോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർത്തെ കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. സോ ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കേണ്ടി വരും. ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൈക്ക് ഇതിന് കോപ്പിറൈറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്ന്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫിഫ മാൻ, വുൾഫ് മാൻ, വെൽക്കം ടു ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രോ. ഹൗസ് ബഡി? ആയിട്ട് മാൻ, ഈ വീക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ സ്ട്രീം ലാബിലെല്ലാം മോഡ്സ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നബിൽ മുഹമ്മദ്, ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? വെൽക്കം ടു ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രോ. റിൻഷാദ് ബ്രോ, ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു മാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാൻ. ഓസം ഗൈസ്. പൊളി. ഓക്കെ, സോ മെയിൻ ഇതിൽ പോകുന്ന എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 4 C2W. കറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ മിഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ഡോഗ്സ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറേ എപ്പിസോഡായിട്ട് അവർ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗകര്യമായി കേട്ടോ. Punished when snake. Disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the eastern communications post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Each mission കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി റൈറ്ററിൻ്റെ പേരും ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളുടെ ഒക്കെ പേരൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബോസ് 2 more days. ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ട് മാൻ? ഈ ഗെയിം കൊള്ളാം ബ്രോ, അടിപൊളിയാണ്. എനിക്ക് കട്ട്സിൻസ് ആണ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. പൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഹായ് ഗൈസ്, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. 700 meters. ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഇവിടെ 2 ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതും അതും കൂടി. ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ടാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് അത് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇതാ തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാണ് പോകാനുള്ളത് ഗൈസ്. സോ ഈസി ബോയ്, ഈസി. ഇതിന് ശരിയല്ല. ബൈക്കൊക്കെ വേണമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബൈക്കൊന്നും കണ്ടില്ല ഈ ഗെയിമിൽ ഇതുമായിട്ട്. ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മേ ബി ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. ഇവിടെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ബാക്കിലാണ്, പക്ഷെ കാണുന്നില്ല ഇതിലായിട്ട്. അതാ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആയിട്ട് വണ്ടി സൈഡിൽ പോക്കോളൂ. നമുക്ക് ഇതുവഴി പോകാം. എന്താണ് കുതിര ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്? ഡി ഹോഴ്സ് എന്നാണ് പേര് ഇതിൻ്റെ. ഡേഞ്ചർ ഹോഴ്സ് എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിൽ പോയായിരുന്നോ? അതൊന്നോ ഇത് നോക്കാം. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറങ്ങിയാൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തോന്നും. അല്ലല്ല, കറക്റ്റ്. There's a front base here, madam. Okay, here we go. Slowly pump. In case, wait, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ.
One guy. What about here? ആരുമില്ല ടവറിൽ. ഇവിടെ വലിയ ആൾക്കാരില്ല, കുറവാണ്. ഒരാളെ കൂടി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. വെയിറ്റ്, 4 പേരുണ്ടല്ലോ. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാട്ട് അടുത്ത ലൈറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഓക്കെ, ഞാൻ ഐറ്റംസ് ഒന്നും യൂസ് പോലും ചെയ്തില്ല. ഓ ദേഴ്സ് എ ഗ്ലിച്ച്. സീ കണ്ട, അവിടെ ടേബിൾ കാണുന്നില്ല. മേ ബി അടുത്ത് ചെന്നാൽ കാണുമായിരിക്കും, ബട്ട് ഇപ്പം കാണുന്നില്ല. അവർക്ക് സംശയത്വമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ സോണിലാണ്. അതാണ് സൗണ്ടൊക്കെ മാറിയത് ഗെയിമിൽ പെട്ടെന്ന് സഡൻലി. പി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമോ ബ്രോ? ഈ ഗെയിമാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യും. ഇത് 2015 ഗെയിമോ സംതിങ് ആണ്. 2015 റിലീസായ ഗെയിമാണ് ബ്രോ. ഓഫ്കോഴ്സ് വർക്ക് ആകും ബ്രോ. ഇതിൽ ഒരുപാട് സീരീസ് ഉണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള കുറേ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, മെറ്റൽ ഗിയർ സോളിഡിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. It's a bush. No, what the heck was that? Okay. Animals on, okay. Like any enemies. Time 12 മണി രാത്രിയിൽ. ആൻഡ് വുൾഫിൻ്റെ സൗണ്ടാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. സാധനം വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ? ഇന്ന് ഫിഫ ഇല്ല അഖിൽ ബ്രോയിഡുമായിട്ട്. ഇന്ന് ഫിഫ അല്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗെയിമാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഞാൻ അധികം ചെയ്യാത്തൊരു ഗെയിമാണത്. ലൈക്ക് പിന്നെ അന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല. എപ്പിക്സ് ലെജൻഡാണ് കളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ PS4. ലെറ്റ്സ് സീ മാൻ, ലെറ്റ്സ് സീ. ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സ്ട്രീമിങ് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ലൈക്ക് 2 days ഓൺ PS4, 2 days ഓൺ Xbox. അതാവുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ചെയ്ത് പോകും. ആൻഡ് എല്ലാ ഗെയിംസും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുറേ നാളായി ലൈക്ക് അങ്ങനെ കളിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. You made it. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. All right, sir. So I saw one guy. What's up, buddy? What's up? വരാം. അവൻ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കളിക്കുകയാണല്ലേ. കളിച്ചോ. I think we saw another one. No, it's just കസേരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ അടുത്താളുണ്ടോ? വെയിറ്റ് വാട്ട്? ഓക്കെ, ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. 60. ഇതാണ് ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെയാണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് എനിക്ക് പാസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് പോകണം. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ടവർ പോലെ ഐറ്റംസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഓ യേ, സോ ഇവിടെ കുറച്ച് കളക്റ്റബിൾ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. From plants to make medicine or poison for use in new weapons and equipment. What is this thing? Look at the plants list on your iDroid to see which ones we need. Then go find them if you get the chance. It'll keep the staff happy too. Okay, one second. അവൻ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കാം. And yeah. Okay man, wait. ഓക്കെ, എവിടെയായിരുന്നു അത്? ഐഡ്രോയിഡ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്? ഞാൻ മറന്നുപോയി സംഭവം. സ്റ്റാഫ് മാനേജ്മെന്റ്, റിസോഴ്സസ്. വെയിറ്റ്, ഓപ്പൺ ആവട്ടെ. ഓ, ദേഴ്സ് എ പ്ലാന്റ്സ്. ഓക്കെ, വാല്യൂ. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ 49 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണോ അതോ 6 എണ്ണോ? 49 കളക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്ലേസ് വെപ്പൻ. ഓക്കെ, വെഹിക്കിൾ. വാവ്, ഗെയിമിൽ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് ഗൈസ്. കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ. വാവ്,
നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഗെയിമിൽ. യുനോ, നല്ല പൈസ മീൻസ് നല്ല പൈസ. ഓക്കെ, there's another one. You see that? Right. You know what, ഞാൻ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആദ്യം അവനെ പോയി കൊന്നിട്ട് വരാം. ബട്ട് നോ, അവിടെ ആളുണ്ട്, സോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ എനിവേസ് നമുക്ക് സ്ലോലി മുമ്പോട്ട് പോവാം. ഐ ഗെസ് ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ, ബട്ട് ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോട്ടെ. അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി. ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മുടെ മാപ്പിൽ മാർക്ക് ആവും. അതർവൈസ് അവർ ഹിഡൻ ആയിരിക്കും, നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് അതാ വരുന്നത് അവിടുന്ന് കുറേ പേര്. താങ്ക് യു സർ. എത്ര ഉള്ളു? 1 2 3 4 5 പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഞാൻ 5 പേരെ കണ്ടുള്ളൂ ഇതിലായിട്ട്, ബട്ട് ബാക്കിയാണ് ഞാൻ നോക്കാം. one more. നോട്ട് ഷുവർ മാൻ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്. സി, ഓരോ പ്രാവശ്യം ആൾക്കാരെ കൊല്ലുമ്പോൾ ബോഡി എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ലൈക്ക് ആൾ ഇവിടെ ഇല്ല, തുറന്നിട്ടുണ്ട്, സോ ആരോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോഡി മാറ്റേണ്ടി വരും. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല, മറന്നുപോയി ഇവിടെ. ബട്ട് ഞാൻ പകരം എന്താ ചെയ്തത്? ഓ വെയിറ്റ്, അവർ ആരോ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന്. പകരം അവർ one more guy, I saw that. See? ആയിട്ട് അവനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ മാൻ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. ആ സാധനം എടുക്കണം. ആൻഡ് ഇത്ര ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഒതുക്കാനാണ് മാൻ? ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോട്ടെ. വെളിയിൽ പോയാൽ സ്നൈപ്പ് ഗണ്ണില്ല മാൻ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതുണ്ടെങ്കിൽ രസമായിരുന്നു. ഓ വെയിറ്റ്, ഞാൻ അവന്മാരെ കൊന്നായിരുന്നു. ആ ഗണ്ണടിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടുന്ന്. ഈ ഗണ്ണൊന്നും പോരാ, ഇവൻ സ്കോപ്പ് പോലും കുറവാണ്. താട്ടിറക്കണോ? റിസ്ക് എടുക്കണോ? ഒരാളെ കൂടി കിട്ടി. ഈ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്തുണ്ട്. നൈസ് മാൻ, നല്ല പണി കിട്ടിയാണ് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ദാവൃത്തം പോന്നു. അവരങ്ങ് എടുത്താലോ? ഓ, നമ്മൾ ടൈം അവരായി, അതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഓ, ഇവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അവൻ പൊക്കോട്ടെ, നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഓക്കെ, അതർവൈസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് മാൻ, ഞാൻ അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അലേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി നേടി. എനിക്ക് അത്ര സ്കിൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആരെ എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അതാണ് സ്റ്റീം ലാബ്. താങ്ക്സ്. വാട്ട്? സ്റ്റീം ലാബ് എന്തേ? ആശ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? Xbox 2 ഇറങ്ങിയാൽ വാങ്ങുമോ? ഞാൻ എൻ്റെ Xbox ആദ്യം ഫുള്ള് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേടിക്കും. അല്ല, ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് മേടിക്കത്തില്ല, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇപ്പം ഉള്ളത്. Alright man, let's go. Let's do this guys. Oh wait. Shit. എടാ കൊല്ലട പെട്ടെന്ന്. Alright. രണ്ടുപേരും നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഷിറ്റ്, ആ ബോഡി എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ഷിറ്റ്, ബോഡി എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. ഡാവിഡ്. ഓക്കെ, അവന് ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹീസ് സെർച്ചിങ് ഫോർ മീ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഗെറ്റ് യുവർ ആസ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും ഞാൻ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത്. ഓ ഷിറ്റ്, ഓ ഫക്ഡ് അപ്പ്.
Shit, man, I'm fucked up. Just to wait here, guys. I think it's good. കുറച്ച് ഗ്രാസിലേക്ക് കയറട്ടെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. Right. I guess നമ്മൾ സേഫ് ആണ്. Come on, bye. ആ തല കറങ്ങി വീണാണ് ബൈ. ഓ തിരിച്ചു പോ. Okay, good. ഓമർ ഇവിടെ എത്തി. ഓക്കെ നൈസ്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കേട്ടോ, അതർവൈസ് എനിക്ക് പണി കിട്ടിയേനെ. നൈസ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ബോക്സിൻ്റെ അവിടെ എത്തണം. ഐ ഗെസ് ആരും വാച്ച് ചെയ്യില്ലെന്ന്. ഷിറ്റ്. Everyone is alert, man. Damn. Alright. Okay. ഇവിടെ ബലൂൺ വെക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ആദ്യം. റൈറ്റ്. ഷിറ്റ്. ഈ സാധനം ക്യാരി ചെയ്യുമോ ബലൂണിനെ? I don't think so, bro. Wait, let's see. Everyone is busy. Extraction failed. Shit. I don't know എങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓ ഷിറ്റ്. ഓക്കെ, ആർക്കും ഡൗട്ട് തോന്നി. ഓക്കെ, ഹീസ് കമ്മിങ്. അവൻ വരുന്ന മുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങട്ടെ. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ടില്ല, ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണോ അതോ? ഓ വെയിറ്റ്, ഇവിടെ നമുക്ക് അവനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊന്നാ മതി. ഹായ് ബഡി, വാട്ട്സ് അപ്പ്? കയറി വാ, ഇപ്പുറത്തോട്ടോ. നോ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, where is the guy? ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സെർച്ച് ചെയ്തോട്ടെ. Okay, the identified document equipments of the Eastern Communication Post. That's it. Oh wait, അസാനെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടതാണ്. ആരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്? ഓ ഷിറ്റ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ദേ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് വൺ ഓർ മേ ബി ദിസ് വൺ. സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്. Alright. Maybe അതായിരിക്കാം, but I'm not sure. രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. ഞാനേ തിരിച്ചു പോകട്ടെ. അവനെ കൊല്ലും. It's a bit scary game.
അതാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് വേറെ ഇതുപോലത്തെ സെയിം ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് കാണുന്നില്ല. മേ ബി അതാണോ? അല്ല, അത് നോർമൽ സാറ്റലൈറ്റ് പോലെ എന്തോ ആണ്. നോട്ട് ഷുവർ മാൻ, ഇതാണ്. എല്ലാവരും അലേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡാം ഇറ്റ്. റെഡ് റിഡംഷൻ ആണോ അൺചാർട്ടഡ് ആണോ പൊളി? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ബ്രോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗെയിംസ് ആണ് ബ്രോ. മിഷൻ KM യോ ബ്രോ വാട്ട്സ്ആപ്പ്. ഓൺലൈൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാൻ. എന്തിൻ്റെയാണ്? ജസ്റ്റ് ഹെൽത്തായിട്ട് വെയിറ്റ് വെരി കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സ്റ്റെൽത്തായിട്ട് കളിക്കാൻ നോക്കും. ബട്ട് നമ്മുടെ നല്ല വെപ്പൺസ് ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. യുനോ ഈവൻ എനിമി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും. What is that? The target is there. The target is there. Right. And where I am? ഇവിടെ. ഞാൻ ഇവിടെയാണ് പോയത്. ബട്ട് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെയ്നർ. The target is there. The target is there. No. The target is there. Like it? The target is there. The target is there. ഇത് മോർട്ടലാണ്. Oh man. So നമ്മുടെ equipments are... Oh wait. Okay, good. Okay, I'm going to kill him. ഞാൻ അവനെ കൊല്ലുകയാണ്. അവനെ രണ്ടാമത്തിന് തീർത്തു. What the freak, man? Get lost! Damn it. There's one more guy. Where is he? Shit. മിക്കവാറും പണി കിട്ടും. ചിട്ട് ബോഡി കിട്ടി. ആൻഡ് ഓക്കെ, സോ അവൻ മാത്രം അലേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. മിക്കറിയാം അവനെ തീർക്കാം. ഓ ഷിറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ വേണ്ട. എയിം ചെയ്യടാ. എടാ എയിം ചെയ്യടാ. എടുത്തിട്ടല്ലേ. ഓഹോ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഓർഡർ എടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. സ്റ്റേ ഹിയർ. Alright, just stay here. Relax. Alright. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് ഏറിയ അറിയാം. എന്നാ പിടിച്ചോ. I know. ഉള്ളത് പോലും ഇല്ല man, damn it. Okay. Ooh, yeah. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഓർക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Sun will rise momentarily. വെയിറ്റ്, നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരോ ഉണ്ട് മാൻ. ലൈക്ക് എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നതാണോ?
You know what? താട്ടിറങ്ങാം. അത് നല്ല ഇതെനിക്ക് 180 ഡിഗ്രിയിൽ കറക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ്. നമ്മൾ കണ്ടു. വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, wait, let me check. What is this? Oh, wait. Ah. Good. Nice boy. Wait, whenever the shot hit in there. Okay. ആളുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Oh, did it? Oh, nice. Oh, ശരി, ഇത് നേരത്തെ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. വെറുതെ ഞാൻ ഒന്ന് പണിയാച്ചു. ഇതിന് ഉറങ്ങുന്നു. ബൈ. What? Okay. ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. The map has been updated. Okay. Where are your friends? Okay, here we go. എടാ കൊല്ലടാ. ഓക്കെ, അവന്മാരിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ്, കൂടുതൽ പടയെത്തി. ഡാം ഇറ്റ്. ഷിറ്റ് മാൻ, പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Come on. Come on, damn it. Reloading. Where's the guy? Full enemies are man. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. I thought ഞാൻ ഫുൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെന്ന്, but now ഓക്കെ, എൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറവാണ്. ഇവിടുത്തെ പോണ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ബോസ്, ഈ ഗെയിം ബാറ്റർ റോയൽ ആണോ? അല്ല ബ്രോ, ബാറ്റർ റോയൽ അല്ല. Headshot. Man, സ്നൈപ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇതാണ്. Okay, collect. Come on, shoot, damn it! അവൻ ചത്തു. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല, എങ്ങനെ ചാവുന്നില്ല.
അങ്ങനെ ഉറക്കമാണ് കേട്ടോ, ചത്തിട്ടില്ല. You have arrived at your destination. ഇതുമല്ല മാൻ, ഡാം ഇറ്റ്. പിന്നെ വേറെ എന്താ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ മാൻ? Communication device. Where is it? A dumpster. Looks big enough to hide somebody. Oh, നമുക്ക് അതിലൊക്കെ കയറി hide ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? In there or hide in it yourself. Just don't stand too close to me afterward. Okay, whatever. തമാശ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. Wait, enemy is coming. It's time. What's up, man? Where is he? Okay, he's dead. That's it. Extraction failed. Extraction failed. I don't know. ഞാൻ എന്തോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണം. എവിടെ എങ്ങനത്തെ സംഭവം? Oh wait, maybe ഹെലികോപ്റ്റർ ഒന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരുമോ? Wait. ഓ പോസ് മെനു വർക്ക് ചെയ്തില്ല ഇതില്. സൂപ്പർ. Marker placed. Supply drop. Now. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവം. ഓ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്താൽ മതി. ഓ ഷിറ്റ്. ഓക്കെ നൈസ്. ഇങ്ങനെ ഗ്രനേഡ് എടുക്കുന്നില്ല. Let's go. I think it's work. Nice, okay. സാധനം ഇവിടെ എവിടെ വെക്കുന്നത്? ആരാ മുമ്പേ? എടാ ഓടാ. വെപ്പൺ സ്വിച്ച് അയച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല. ഓക്കെ ഗുഡ്. ഇപ്പൊ ഡൺ. വെയിറ്റ്. ഓക്കെ വെയിറ്റ്. Come on, shoot. Let's shoot, boy. Oh man, enemies non-stop വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Gotta use this thing. Good. Nothing? Okay. You can just destroy them between that. Oh wait, I can use. Oh, where is that thing? Like നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് യൂസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു റോക്കറ്റ് പോലെ. മോട്ടൽ എവിടെ? ഓ ഇത് ഡിസ്ട്രോയ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചത്തില്ല അവൻ. ഓക്കെ ഗുഡ്. Yeah. I'm waiting for you. Transmit a request from your iDroid and I'll send supplies right away. You've run out of Oh shit, okay, നമ്മുടെ See anything in the area? Take a look around. If you need a supply drop, call it in from your iDroid. എനിക്ക് മോട്ടൽ വേണം. Where is it? Like എങ്ങനെ
കണക്ട് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എടുക്കും? താങ്ക് യു. I think I saw somewhere. Supply drop complete. Okay, helicopter supply drops വരുന്നുണ്ട് എവിടെയോ. Up there. Nice. Very nice. നമ്മൾ സപ്ലൈ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഒന്നില്ലേ? ഓ വരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. നൈസ് ടീം കേട്ടോ. That's it. Now get out of the hot zone. Fun, bro. Damn it. See, അത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. Mission info has Wait, what been is this? updated. Thank you. See, ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പുറത്ത് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാട്ട്സ് ദ തിങ് ബ്രോ? അതെന്ത് സാധനം ലൈക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു? ആണോ വേണ്ട. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എനിവേസ് ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്യട്ടെ. നൈസ്. കുതിര എടുക്കുക ആൻഡ് സ്ഥലം വിടുക. ഓക്കെ. എനിവേസ് ഞാൻ ഹെലികോപ്റ്റർ വിളിക്കട്ടെ. വെയിറ്റ്. പിക്കപ്പ്. Please select a landing zone. ഇവിടെ ആപ്പാടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലല്ല തൊട്ടിപ്പുറത്തുണ്ടോ? Support helicopter requested. ഇറ്റ്സ് അപ്പ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നതായിരിക്കും. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ ചേച്ചി, ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഞാൻ വരാം ബ്രോ. എൻഡ് മിഷൻ അല്ല ഇത്. ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര ശതമാനം ആയി കാണും? കൂടി വന്ന ഒരു 4-5 ആയി കാണും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് ലൈക്ക് ലാർജ് ഗെയിമാണ്, ലോങ് ആണ്. കുറേ മിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ബ്രോ വേറെ ലൈവ് ഉണ്ടോ? യെസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബോസ് ഈ ഗെയിം ബാറ്റിൽ റോയലാണോ? അല്ല ബ്രോ, അല്ലല്ല. ഇൻഷാദ് ബ്രോ. ഓക്കെ. F4 ടേക്ക് മലയാളം. ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ, വെൽക്കം ടു ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രോ. എനിവേസ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഇതിൽ കുറേ സൈഡ് മിഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്ത പോലെ സൈഡ് മിഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ എന്തായാലും ഓഫ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അതത്രയും ലൈക്ക് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെപ്പൺസ് കുറച്ച് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് സ്ട്രീമിൽ അത്രയും നല്ലതല്ല. എന്തായാലും ഓഫ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പെക്സ് ലെജൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജിജിയുടെ കൂടെ. ആൻഡ് ഞാൻ ഗെയിം വൺസ് അങ്ങോട്ട് കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം. ബട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ബട്ട് എന്തായാലും ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ. എനിവേസ് ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സ്ട്രീമായിട്ട് ഉടനെ വരാം. അതുവരെ ഗൈസ്, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, പീസ്.